Bienvenue dans Reviewing Africa From What If to What Now, l'émission digitale en direct qui donne la parole aux expertes et experts africains sur des questions d'actualité brûlantes faisant la une des journaux à travers le continent. Cette semaine, nous parlerons de production industrielle locale et de la position de l'Afrique sur l'échiquier mondial. Indeed. A warm welcome to Reviewing Africa. This is our 5th episode. I just want to take the opportunity to say a tiny and quick apology for the ending of last week's episode. We had a slight technical glitch, which I guess is part of the beauty of going live. So again, apologies for that, and thank you for joining us this week. Marie will take on the topic of industrial production, and that will be in French for the first half of the show. And I will tackle the topic of Africa in the international system in English. And of course, we have some lighter content for you to enjoy at the end of the show. Exactement, Uzo. Vous le savez, nous sommes en live, en multi-stream sur plusieurs plateformes, LinkedIn, YouTube, Twitter et Facebook, y compris en fait aussi celle de notre partenaire, le think tank panafricain de Center of Pan-African Thought. Donc, n'hésitez pas à commenter et à poser vos questions en utilisant le hashtag Reviewing Africa. Avec vous cette semaine, nous parlerons de nombreux sujets avec sérieux. Et comme chaque semaine, on persiste à penser qu'on a toujours besoin de continuer à déconfiner nos inquiétudes légitimes. Et ce sera donc la minute COSI 19 avec Uzo, qui partagera un contenu plus pétillant. Mais pour le moment, donnons la parole à nos experts. Pour parler de production industrielle locale aujourd'hui et trouver des solutions concrètes pour demain, nous avons invité Joël Sikam, qui est donc le CEO de Fisco et président du Centre de développement des PME du JICAM, qui est donc le groupement interpatronal du Cameroun, l'organisation la plus représentative du secteur privé du Cameroun. Bienvenue Joël. Bonjour Marie-Alix. Comment tu vas? Perfect. And that means that I will be interviewing Annie Mutamba, who is the owner of Meridia Partners, an advocacy and strategic communications firm specializing in EU-Africa relations. Annie is also the co-founder of Africa Communications Week, the premier gathering for communications professionals and thought leaders looking to shape the African narrative. Welcome to Reviewing Africa, Annie. Thank you. So how are you? Very well. Thank you for joining us. Marie, over to you. Joël, on va aller tout de suite dans le cœur du sujet. Vous avez moins de 40 ans, vous avez réussi à construire une entreprise, à bâtir en fait finalement un petit empire dans l'industrie et dans la production industrielle en Afrique. Donc la question très concrète par laquelle on va commencer, c'est comment se lance-t-on dans l'industrie en fait chimique, en particulier dans la mise en œuvre d'unités de production de savons et détergents qui est dans votre spécialité aujourd'hui sur le continent? Merci Marie-Alix. Se lancer dans ce genre d'activité aujourd'hui demande beaucoup de petits détails. Il faut vraiment être orienté dans les détails et ça commence par justement le casting d'une équipe avec une importante formation, des apprentissages dans la technique, mais surtout dans notre environnement, il faut vraiment commencer par le budget. Donc, je vais vous donner un chiffre global. Il faut commencer à peu près avec du 60-80 millions de francs CFA, qui font à peu près du 120 000 euros. Et justement, à partir de là, on consacre dans le choix des fournisseurs, qui sont très importants, et du matériel. Parce que justement, ces deux éléments sont les éléments clés qui vous feront vous différencier sur le marché pour pouvoir offrir des produits de qualité, pour pouvoir vous permettre d'offrir des produits de qualité et de répondre aux attentes des clients sur le marché. On sait aussi que finalement, malgré les progrès finalement que les industriels locaux en fait ont fait ces dernières années, beaucoup de personnes continuent à craindre que les produits locaux ne correspondent pas aux normes internationales et se méfient même parfois de la composition des produits industriels fabriqués localement. Les détergents qui sont vendus sur les marchés africains obéissent-ils aux normes et aux standards internationaux? Pour leur répondre, enfin, je comprends très bien leurs préoccupations et des fois ils ont raison parce que toute crainte va de l'expérience passée. Et justement, par le passé, les produits de notre environnement faits localement, les produits faits localement n'étaient pas toujours aux standards internationaux. Et aujourd'hui, avec une clientèle plus éduquée et plus exigeante,
les gens demandent, sont assez spécifiques. Ils vont vous demander est-ce que les produits sont écologiques. Ils vont vous demander est-ce que les produits répondent aux normes. Nous, à CIMAC, ce que nous avons fait depuis la création, nous sommes rapprochés des organismes internationaux et étatiques comme l'ANOR, l'OAPI et le ministère de l'Industrie pour essayer de comprendre c'était quoi leurs attentes. Et justement, nous avons dès le départ répondu à ces attentes et au fur et à mesure, parce que c'est un process, les normes changent tous les jours et justement nous devons nous adapter aux attentes de nos clients tout en respectant exactement les critères de mesure établis par les organismes étatiques. Dans un article publié cette semaine dans Cameroun Tribune, Jacques-Jonathan Niem, avocat d'affaires et administrateur du JICAM, déclarait, je cite, qu'il est désormais primordial au plan national de privilégier une économie circulaire permettant, avec l'appui de l'ensemble des parties prenantes, la production et la consommation locale des biens de première nécessité. Il citait les gels, les masques et évidemment les denrées alimentaires de base. Il se trouve que vous produisez justement un produit très recherché actuellement, donc les gels hydroalcooliques. La crise du Covid-19 est-elle une opportunité pour la croissance de votre entreprise? Je vais dire oui et non, mais je dis oui et non pour deux raisons. Parce que le Covid, effectivement, est venu de manière inattendue, mais déjà, elle est venue soulager le travail que nous avions déjà fait en amont. Dans le sens où nos collaborateurs et moi, nous nous mettions à niveau tous les jours. Nous essayons de mettre des procédures en place, nous essayons de mettre des formulations en place. Et l'écosystème aussi est très important parce que quand on voit des opportunités, les gens vont se dire, on était assis là, on attendait, puis boum, c'est tombé du jour au lendemain. Mais c'est un travail qui a été fait, c'est un travail de longue haleine qui a été fait en amont. Et justement, quand l'opportunité s'est présentée, elle nous a permis de mettre en valeur ce que nous avions, ce à quoi nous étions préparés déjà par le passé. Qui dit croissance, donc on entend bien que vous êtes sur le marché depuis, votre entreprise existe depuis 6 ans, 7 ans, c'est ça? Ouais, Très 6, bien. 7 ans. Donc en 6 ans, évidemment, l'entreprise a connu une croissance, une forte croissance. Et qui dit croissance dit aussi souvent concurrence déloyale. Donc, avez-vous connu une situation en fait similaire? Et si tel est le cas, comment avez-vous pu en fait régler la situation très concrètement localement? Oh, je vais commencer pareil parce que justement, pour répondre à cette question, je vais prendre un exemple que nous avons eu il y a quelques semaines. Nous avons eu une entité inconnue du marché et même des partenaires étatiques qui ont essayé de copier notre marque, plus ou moins en utilisant quelques lettres qui constituent notre marque. Ils se faisaient passer pour... le plan derrière était d'amener à confusion le consommateur final. Donc voilà un peu justement les problèmes que rencontrent les différents fabricants locaux. Et justement, en parlant de déloyal, parce que vous savez que le continent africain fait face à un gros problème d'informel, et justement, nous essayons souvent de répondre et de pallier à ces problèmes en travaillant main dans la main avec les institutions telles que la NOR, au niveau de la certification, avec des distributeurs. Et justement, nous avons pu, en quelques jours, cibler le copieur, je veux dire, de la marque. Oh là là. On a perdu Monsieur Sicam. Ce sont les joies du direct. Allô? Monsieur Sicam, on vous a perdu. Vous étiez en train de parler de l'ANOR, donc des dispositions qui ont été prises avec l'ANOR. Déjà, si vous pouvez nous expliquer ce que c'est, ce que c'est que l'ANOR et un peu reprendre avant la fin de votre propos parce qu'on a un peu perdu la connexion à ce moment-là. Donc l'ANOR, qui est l'agence de normalisation, qui aujourd'hui a été mise en place par le gouvernement camerounais depuis quelques années pour réguler et pour certifier les produits locaux faits au Cameroun, le made in Cameroun et par des Camerounais. Donc,
Bon. Monsieur Sikam va revenir. Donc, en attendant qu'il revienne, donc il est en train de nous expliquer que concrètement, il y a une agence en fait nationale au Cameroun qui donc met en avant la production en fait des produits. Production des produits, c'est terrible. Donc, la production des entreprises et des activités en fait produites localement. Donc j'espère qu'on va retrouver, on va pouvoir retrouver Monsieur Sikam. Peut-être en attendant de le retrouver, on va reprendre, on va continuer avec Uzo et Annie. Déjà, let me bring back Uzo. Uzo, can you hear me? Yes. Yes. So I think that maybe we should just move on with the interview with Annie. What do you think? Okay, let's do that. Apologies again, it's live, so this is what happens. This is the fun of it. Marie and Joelle, I think it's such an important conversation to have. On the continent, we have such an abundant amount of resources that we don't add value to and then produce and make money from. So it's really an important driver for economic development on the continent. So a really crucial topic to discuss. Thank you. Now we're going to move on to the topic of Africa in the international system. So this conversation is really about the ability of the continent and its leadership to act independently, and also the space for Africa in international institutions, in international debates, and its ability to influence those very same international institutions and debates and therefore policies. So to help me with this discussion and to talk about it in much more detail than I can is Annie Mutamba. She joins us and is the owner of Meridia Partners and the co-founder of Africa Communications Week. So welcome to the show, Annie. Thank you. I want to start with Africa's global partners, of which there are many, from China to Russia, the EU, the US, Turkey. The list is very, very long. Now, these partners deliver development aid, but also investment or offer assistance in things like capacity building or technology transfer. So they do a myriad of things. But the question that I have is, does Africa need its partners more than its partners need Africa? Where is the mutual benefit? Well, first of all, thank you for having me. It's a real pleasure to be here. This is a very interesting and important question, especially now, very topical and timely, because we keep reading about Africa's global partners, international partners. You mentioned a short list. There are so many right now, but concretely, what does that even mean? International partners of Africa. There was an article, was it in The Economist last year? Is it The Economist again? I can't remember. I need to look it up. With the headline, Late to the Party. And it was basically about Russia's new or renewed involvement in Africa. And the article was all about this US versus Russia fighting for their interest in on the continent. And it's always about that, the EU versus China, China versus the US, vice versa, etc. And Africa always being there in the background as the playground or the battleground, the battlefield. And this just shows that, in terms of partnership, we're not really talking about the same thing, depending on where we're looking at, from where we're looking at the topic. And I think this is a type of conversation where the word Africa itself is totally meaningless. We won't stress this enough, okay? Africa is not a country. And depending on which African country we're talking about, the challenges are different, the assets are different, the history is different, the leadership is different, pretty much everything is different. So therefore, and it's a given, right? The partners must be different too. Coming back to the example of Russia, Russia doesn't have the same interest
on the entire continent. Most of the African partners are in Northern Africa or Southern Africa. And in between, you have a variety of different activities, but really the focus is not the same everywhere in all 54 countries, the same for other partners like India, etc. So my point is, instead of talking about Africa as a whole, it's also worth looking at it from a country perspective, of course, but also, and that's where I'm finally getting at, from a sectoral viewpoint. If you look at international trade issues, for example, agricultural products, and I'm not talking here about intra-African trade, but really Africa trading with its international partners. We've seen example of how African agency basically on different products, cotton, bananas, cocoa, coffee. I think in terms of partnership, it's also worth looking at how reinventing, having more innovative, more pragmatic approaches from Africa with China, with the US, with Russia, and definitely with the EU can be more beneficial. Because if we put it in the current context, we know that the current crisis is also impacting global food chains, and that also opens a new window of opportunity in that field. I'm not sure that actually answers your question, but that's a point clearly I wanted to make. I was going to push you on that that last point about mutual, it being mutually beneficial. Do you think that we can say that Africa and African countries do have mutually beneficial relationships with many of its international partners? So your question being individual countries having mutual partnership opportunities, is that what you're saying? Exactly. Is it essentially, are the partnerships that Africa has, are they beneficial for Africa as well as the other partner? Do we see that as a commonality in their partnerships? Well, you would be tempted to say no. But again, I think we need to look at really look at the details, because especially in the last years, we've seen African countries really defending their own interests. I mentioned cocoa a bit earlier. We've seen Ivory Coast and Ghana, really defending their own interests on the international stage. And I'm not going to say that was a precedent, but clearly it also sets the example, and it sets the bar a little higher for other African countries to follow that type of example and be out there very outspoken about, drawing the line at what their interests really are. I still don't believe that taking the example of the EU-Africa partnership, for example, this is clearly still not a partnership of equals, or between equals, despite the narrative and despite all the, the language around that particular very peculiar relationship. But again, you would say, I would be tempted to say no. Clearly, it's still very much unbalanced, but we are getting there, and there are instruments, organizations, institutions also pushing for more balancing act between Africa and its partners. But it's, there are a lot of prerequisites, so maybe we can talk about that as well. Yeah, and moving forward on that debate, especially, I want to pick up on the point that you raised about Africa being this kind of battleground for other people's interests. Dambisa Moyo has recently come out to support the idea of a Marshall Plan for Africa, essentially providing direct cash transfer to Africans to alleviate the impact of COVID-19. So very specific context for promoting this type of approach. Now, she suggests that this Marshall Plan is needed because of basic morality and solidarity, also potential implications for migration after COVID, and also
the most important point for our discussion, to secure Western influence vis-a-vis China in Africa. So to what extent do you think this type of discussion and approach is helping or hindering Africa's agency, its independence, its ability to think and do for itself when we have conversations about influencing or battling influences on the ground of African countries? I'm still a bit confused about Dambisa Moyo's stance on this, coming from debt aid to urgent aid injection, right? It's still a bit difficult for a lot of us to process this. But I don't want to argue against development aid right now, assistance or debt relief or reparations. I think this is a time where Africa actually needs all the support it can get. But this support and aid needs to be temporary and not, if possible, transformative. I think right now, in the context that we're facing, arguing against humanitarian aid in response to crisis doesn't really make sense. But when it comes to, as you said, the influence of the West versus China, I'm not even sure that the West itself is very clear on what they actually want to do together in Africa. I don't sense this feeling of togetherness when it comes to protecting Western interests in across Africa. I would say not even in Africa, but across the different regions and countries. So if you take, for example, the EU versus US, it's very much they don't have the same interest in the same countries and for the same reasons. So peace and security is very much an issue for Europe, for some European countries in particular. Trade and different segments of the economy are obviously very important for both sides. Migration is clearly an issue, and it's been making the headlines in Europe for months and months and months in the past years. This is, depending on what topic we're talking about and the viewpoint we have on these issues, the influence is clearly not the same. I would say that, again, the current crisis is an opportunity for Africa to clarify what Africa wants. It always comes down to, okay, what do we want at the end of the day? And can we finally make that clear, not only for our partners, but for ourselves? Among ourselves, are we clear on where we're going? Is it together? Is it individually? But at least can we clarify that? And now could be a time for more clarity on our goals and common objectives. Yeah. So you're saying we really need to start from, not from the beginning, but start from positioning what the African continent and African countries collectively want together in order to be able to work with partners on mutually beneficial interests, right? We have some questions already coming up on the live feed about kind of leveling up the economic and political power of Africa. And I think that actually speaks to the question that I already have prepared for you, which is around the African Union. So the African Union positions itself, in its own words, as an organization working towards an integrated, prosperous and peaceful Africa driven by its own citizens and representing a dynamic force in the global arena. That passage, representing a dynamic force in the global arena, to what extent do you think this has been or is on its way to being achieved? And what do we do to achieve it? What should African countries, what should the continent or the AU do to really work towards that? I think we are making progress, and we probably have to be patient because even Rome was not built in one day. I think the African Union, with all its, flaws, let's say, and I'm saying this as someone who actually lives outside the continent and interacts with international organizations, institutions on behalf of African
organizations. And he also sees how Africans in general and Africa and the African Union are actually perceived in these decision-making institutions and organizations. I think the African Union represents a huge, giant step because it is now a platform, and it is increasingly seen as a platform for African nations to speak with one voice. And this, even, I would say, even 5 years ago, was still a bit shaky. And I think obviously it's still work in progress. It's imperfect, let's say. It's underfunded, it's lacking capacity, but at least it provides African states with tools, instruments, and a platform to speak and to act collectively on the international stage. And that's already a huge improvement that we can at least witness since the beginning of this century. And looking at the current context of the COVID-19 crisis, maybe I'm saying this, I'm hopeful that years from now, we will look at 2020 as the year where we've seen a real increase of African leadership, because some countries actually realize that they cannot do it alone. Acting alone is basically puts them in the situation where they may not achieve some of their international goals. And this crisis is really could be a turning point, because they see that there is strength in unity, and if you do it alone, you might not actually get where you want to be. As the Ebola crisis did in 2016, I would say that all these speeches and talking about Africa Rising has been interrupted. So now it's back to either we do it alone or we do it collectively. And this might be a year when we see that very, very clearly, hopefully. Yeah, and we've definitely seen, again, a change in the narrative, from maybe this an overly ambitious and hyped, Africa Rising, to actual examples of things working. And I guess that's the most important thing in all of these discussions, things that actually work and things that actually show progress, which we are all hopeful for. So thank you so much for joining us, Annie. I really appreciate you giving us the time and your intellectual insights on this topic. If anyone wants to carry on the conversation on Twitter, on Facebook, then do use the hashtag #ReviewingAfrica, and we'll continue this discussion there. I do want to check in now with Marie and see if she has one last question for Joelle. But until then, thank you so much for joining us, Annie. Take care. Thanks for having me. Thanks. Thank you, Uzo. Thank you. And I guess, and I think our favorite CEO, Joël, can you hear me? Tu m'entends? Yes, je t'entends très bien. Tu m'entends? Excellent, très bien. Thank you, Uzo. Donc, on s'est quitté quand nous parlions de croissance et de concurrence déloyale. Et et à ce moment-là, vous étiez en train de mentionner donc les mesures qui ont été prises comment on peut désigner cette entreprise après qu'une personne ait utilisé finalement votre marque. Quelles sont les mesures que vous avez pu prendre? Qu'est-ce qui vous a permis finalement de dépasser en fait cet acteur qui s'était installé un peu frauduleusement? Alors, ce que nous avons fait dès la minute où nous avons justement eu un retour des réseaux sociaux et de nos consommateurs, nous avons directement contacté les autorités, et après enquête et échange, nous nous sommes rendus compte que c'était une société informelle qui n'était pas dans le domaine, parce que justement, chez Cima, nous avons une veille concurrentielle assez avancée, et ce usurpateur n'était répertorié dans aucune base de données. Donc, nous avons averti les autorités qui ont du coup pris le dossier en main, et avec la mise en place de la nouvelle norme sur les solutions hydroalcooliques, parce que justement, depuis l'avènement du Covid, vous avez pas mal d'entreprises qui ne sont pas connues des autorités, qui sont dans le secteur informel, qui proposent des produits aux consommateurs. Et donc, depuis peu de temps, quand même, nous avons eu la norme
pour les solutions hydroalcooliques et pour tout ce qui est masque, pour mieux protéger les consommateurs camerounais et nos utilisateurs. Donc, nos clients, nos fidèles consommateurs n'ont pas une grosse frayeur parce que justement, ils sont loyaux à la marque et nous leur proposons des produits de qualité. Très bien. Donc, vous produisez donc des solutions hydroalcooliques dans un moment où finalement le monde en a besoin, l'Afrique en particulier et le Cameroun nécessairement. Comment votre entreprise s'engage-t-elle en faveur finalement de l'effort collectif de solidarité nationale aujourd'hui? Ça se passe en plusieurs phases. La première phase que nous avons initiée dès l'avènement du Covid au mois de mars au Cameroun, nous sommes toujours battus pour garder les prix abordables. Parce que justement, avec la fermeture des frontières, la hausse des prix, la flambée des prix, de certaines matières premières sont passées du simple au double. Donc, nous nous battons tous les jours, mon équipe et moi, pour offrir et garder les prix abordables aux clients et aux patients camerounais. La deuxième phase, c'est que nous travaillons beaucoup avec des communes décentralisées et des institutions de santé où nous faisons des dons. Il y a même encore ce matin, nous avons fait quelques dons à l'hôpital Akinci de Douala avec le CRIFAT. Et nous avons beaucoup de membres de la diaspora qui nous contactent pour justement que nous puissions aller main dans la main pour faire des dons. Nous avons fait des dons à beaucoup de localités dans toutes les régions du Cameroun. Et rien que de chiffres, je crois que nous sommes déjà entre 6 et 10 millions de francs de dons en valeur matérielle. Très bien. Donc, ça va être le moment de la question What now? En fait, c'est un peu le cœur de notre émission. Vous êtes patron d'entreprise, mais également président du Centre de développement de la PME du JICAM, qu'on a déjà présenté. Donc, qu'il s'agisse de questions de gouvernance, d'insuffisance des infrastructures, de fiscalité abusive ou encore de questions d'accès au financement, vous connaissez très bien les enjeux et les défis des PME aujourd'hui. Donc, la question est, pour une éclosion en fait d'un tissu de PME africaine pérenne et plus compétitive, que faut-il faire concrètement dès maintenant? Déjà, par notre taille, la taille de l'économie africaine au niveau du plan mondial n'est pas si significative. Donc, si on descend encore d'un cran, on se rend compte que la PME africaine seule n'est pas représentative sur l'échelle internationale. Moi, ce pourquoi j'ai toujours prôné est une syndication. Donc, une syndication, c'est-à-dire une association et une mise en groupe pour pouvoir parler de manière unanime et pour pouvoir peser quand il faudra prendre des décisions et quand il faudra négocier avec les bailleurs de fonds nationaux et internationaux. C'est pour ça que depuis la création de l'entreprise, nous sommes membres du JICAM. Et justement, avec le patronat, le JICAM étant quand même regroupant les entreprises du CAC 40 camerounais, nous essayons justement de créer une espèce de synergie entre les PME et les TPE pour pouvoir développer les Made in Cameroun, pour pouvoir développer l'industrie locale. Parce que si vous avez remarqué, depuis l'avènement du Covid, tous ces pays industrialisés parlent d'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est très simple. Ça veut dire qu'on se renferme chez nous et on consomme ce que nous fabriquons. Et de manière économique, le Covid peut être une opportunité pour les pays africains. Une opportunité dans le sens où nous devons justement nous positionner comme étant des acteurs à la production, des acteurs à l'industrialisation. Et ça passe justement par une compréhension et une certaine taille. Et donc justement, les problèmes de financement, les problèmes de secteur informel et les problèmes de capital humain sont clés, mais il faut déjà avoir une certaine taille pour pouvoir justement prôner le changement dans tous ces aspects en fait. Le collectif plutôt que les intérêts strictement individuels. Merci infiniment Joël d'avoir été avec nous et merci également à Annie qui était aussi également avec nous il y a quelques instants. À bientôt. C'est moi qui te remercie, Marie-Alix. Et après donc ces échanges
sur des questions, j'ai envie de dire, très sérieuses, donc de production industrielle, mais également finalement de la place de l'Afrique sur l'échiquier mondial. C'est le moment de la Minute Cosy 19, Minute Cosy 19 avec Uzo. Thank you for the introduction, Ree. So yes, the lighter piece of content this week is one of the many dance challenges going around the social media world of TikTok and Instagram. So you've probably seen many of your favorite artists, celebrities, and even corporate types like Tony Alumalu doing this Something New challenge where they do a coordinated dance with their family. But I think the best dance goes to this particular father. So I'm going to share my screen safely and hopefully you can see what I'm talking about and have a look at this clip. Perfect. So there you have it. Basically, it seems like the dad was getting ready for a full-on dance of his own, unchoreographed. I really like that he had this something special scarf around his waist, so you knew he was getting ready to do a bit of a dance. Il y a des jours... Uzo? Nous avons à nouveau un problème de connexion. Il y a des jours comme ça, donc des jours avec réseau dynamique et des jours où il faut aller le chercher et il faut continuer à partager donc des moments un peu joyeux et des moments de convivialité. Donc ce sera tout pour cette semaine. Un grand merci à nos deux experts de nous avoir rejoints et merci à vous également d'avoir été des nôtres pour ce 5e épisode de Reviewing Africa from What If to What Now. Donc nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, en espérant que Uzo puisse nous rejoindre bientôt, où on vous partagera également une vidéo un peu plus fun sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre également #ReviewingAfrica. À très bientôt.